Hi guys, welcome back to JS Enlightened Education YouTube channel. English is very easy. Practice makes man perfect. Today we are going to learn about let. Let అనే పదాన్ని మనము సూచనలు, సలహాలు లేదా పర్మిషన్స్ అడగడానికి ఉపయోగిస్తాం. Now I will tell some more examples. Please let me go. నన్ను వెళ్ళనివ్వండి. లెట్ హిమ్ ఆల్సో స్పీక్ ఇంగ్లీష్. అతన్ని కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడనివ్వండి. లెట్ us హ్యావ్ కాఫీ. మనం కాఫీ తాగుదాం. లెట్ us గో బై బస్. లెట్స్ హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్. లెట్ హిమ్ వైట్. లెట్ దెమ్ కంప్లీట్ ద వర్క్. లెట్స్ ఫినిష్ ద అసైన్మెంట్. Let us obey our teachers. These are the simple examples of the let. Try yourself in comment section and I will be waiting to read your comments. Finally, don't forget to press the bell icon and don't forget to like, comment and share.